Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashantya Desha Tarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, gracias a todos por venir. Bienvenidos a la tarde de Srila Prabhupada. Our topic, nuestro tema, va a ser este. Esto se cambia. Yes. Books change lives. Los libros cambian vidas, and we will speak specifically how Srila Prabhupada's books have changed lives. Vamos a hablar en particular cómo los libros de Srila Prabhupada han cambiado vidas. They do change lives right now, están cambiando vidas ahora mismo, and they will continue to change lives for a long time to come, maybe 10,000 years. Y quizás van a continuar a cambiar vidas durante mucho tiempo, posiblemente 10,000 años, possibly. So, before we get into this, let's set the scene, como se dice. Vamos a poner el escenario antes de realmente empezar con esto. So, el escenario es este. That's the scene. It's a dark world. ¿No? Es un mundo oscuro. If there is no sunshine, si no hay sol, and si no hay luna, there's no moon, and there may be not electricity or fire, quizás no hay electricidad o fuego, entonces, this is the result. Ese es el resultado. Oscuro. So that's the external darkness. ¿No? Eso es la oscuridad externa. And también tenemos una oscuridad interna. ¿No? And we also have an inner darkness. Everything starts right here. Todo empieza aquí. If you're within the womb of a mother, human mother or any other mother, it's dark. ¿No? Si nos encontramos en el vientre de una madre, ya sea humana o no humana, todo es oscuro. And then when we come out, cuando salimos, it's not much better. No es mucho mejor. Estamos así. Yes, you don't remember. Nadie se acuerda. We have been in this position. Hemos estado en esa posición. ¿Te acuerdas? No? Yes. So what to speak of your mother? ¿Qué decir de tu madre? Nadie se acuerda de eso. So therefore, as you probably will already experiencing, we have to learn. No tenemos que aprender. Nos mandan a los, en España lo llaman párvulos. ¿Cómo lo llaman aquí? Sí, párvulos. Antes de la escuela, before you go to school, you go to kindergarten. But you learn already something. ¿No? Ya te van enseñando cosas. For example, you may learn all the animals on the farm. ¿No? Por ejemplo, vas a aprender cuáles son los animales de una granja. ¿Las conoces todas? Which one is this one? ¿Cuál es este? Vaca. Una vaca, a cow. Then, this pink one, la rosa. Cerdito. Eso es un cerdo, no es un cerdito. This is a pig, not a little piggy. And on top of the pig, encima del cerdo, Una gallina. ¿es una gallina? No es una gallina, parece una gallina. Un gallo y una gallina no es lo mismo. El gato es medio orgulloso. It's a cock. It's not a hen. And then on the right side, this one you may not know. Quizás no sabes cuál es el de la derecha. Eso no vale. Yeah, it's a cabra. A goat.
because I have a little beard. So we learn all these things. So we get knowledge, ¿no? Estamos aprendiendo esas cosas, adquiriendo conocimiento. Obviamente, yes, we go to a higher level of school, instituto, primary school, y luego vamos quizás a lo que llaman high school, ¿no? Un poco más superior. We learn all these things, tantos aspectos del conocimiento que hay en el mundo. And then, if we're very lucky, si somos afortunados, we get a degree. Vamos a tener un doctorado o algo, un título, ahí está la palabra. So then when we have this title, we go into the world and we learn more things. Maybe we become a really learned scholar. Vamos al mundo y quizás nos vamos a ver realmente eruditos. And we may go to one of the very prestigious universities in the world. Quizás vamos a una de esas universidades muy prestigiosas. Prague University, Heidelberg, Harvard, and Oxford. Increíble. The biggest brains of the world have studied there. ¿No? Los cerebros más grandes del mundo han estudiado ahí. Oxford University, Isaac Newton, he was one of the members. Newton era uno de esos miembros. Now, Srila Prabhupada, when he speaks about this, cuando Prabhupada habla de eso, él dice que desafortunadamente en ninguna universidad o institución de educación se enseña la ciencia del alma, del espíritu. So he says, unfortunately, in no university or educational institution, the science of the soul is being taught. Yet the soul is the most important part of the body. Y aún así el alma es la parte más importante del cuerpo. Without the presence of the soul, the body has no value. ¿No? Sin la presencia del alma, el cuerpo no tiene ningún valor. So there's an acute lack of spiritual knowledge. ¿No? Hay una escasez, una falta aguda del conocimiento espiritual. So that's the unfortunate situation of today's society, and we think we are so advanced. ¿No? Eso es la posición desafortunada de la sociedad, y aún así pensamos que somos muy avanzados. And of course, if we think about why Prabhupada says this, ¿no? Si pensamos por qué Prabhupada dice tal cosa, that you may be the greatest scientist and most prestigious Nobel Prize winner in the world. Uno puede que sea el más grande científico, ganando un premio Nobel en el mundo, but at the end, you just have to die and you don't know what to do about it. Y al final hay que morir y nadie sabe qué hacer algo al respecto. Even somebody like Einstein, Prabhupada says, he was not able to ensure that, like, his brain would continue to live, something like that. Dijo algo así que incluso un científico eminente como Einstein no sabía cómo hacer que su cerebro, que era tan enorme en el sentido del conocimiento, podía continuar o perdurar. So, actually, Bhaktivinoda Thakur, he has a whole song about so-called material knowledge. Bhaktivinoda Thakur tiene toda una canción acerca del conocimiento material. And there he says that it becomes a burden. ¿No? Ahí dice que se vuelve como una carga. And this kind of knowledge actually implicates us more and more in material life. ¿No? Y ese tipo de conocimiento nos enreda más y más en la existencia material. And therefore, even though one may be considered a great scholar, actually he is just like an ass. A pesar de que alguien se le considera un gran erudito, en realidad es un burro. So we'll see why. No vamos a ver por qué.
So at any rate, the Supreme Lord, Krishna, is very kind. He knows our situation. So he makes arrangements to give us real knowledge. ¿No? Como Krishna sabe, conoce nuestra situación, es muy bondadoso. Él hace diferentes arreglos para darnos verdadero conocimiento. So he, for example, comes as Vyasadeva, Shaktavesha avatar, to give us Srimad Bhagavatam, who is like the light in this dark world. Viene como Vyasadeva, un Shaktavesha avatar, que nos otorga verdadero conocimiento que se compara como la luz o el sol que ilumina la oscuridad de este mundo. Actually, in Bhagavatam, if you remember first canto, the sages are asking, now that Krishna has gone, how do we get light in this dark world? Los sabios en el primer canto del Srimad Bhagavatam hacen esa pregunta. Ahora, como Krishna se ha partido, ¿cómo se va a obtener alguna luz en ese mundo tan oscuro? So the answer is that the Bhagavatam is like a brilliant sun. Y la respuesta es que el Bhagavatam es como un sol brillante. And yes, he also sends his devotees, like Srila Prabhupada, who are having the mission of giving transcendental knowledge to the conditioned souls who are suffering in ignorance, que tienen esa misión de dar el conocimiento a las almas condicionadas que están sufriendo en la ignorancia en este mundo. So, Srila Prabhupada, he founded ISKCON on the basis of chanting the holy name on one side and the distribution of transcendental knowledge. Cuando Srila Prabhupada fundó ISKCON, lo hizo basado en dos cosas principales, el canto del Santo Nombre y la distribución de conocimiento trascendental. So, by the power of transcendental knowledge, then we can understand what is spirit, what is matter, who we are, what is the supreme, what is this world, all these things. ¿No? Gracias al poder del conocimiento trascendental podemos entender no solamente la naturaleza del alma, que falta, como hemos visto incluso en las instituciones de educación, pero acerca del Señor Supremo, acerca de este mundo, la relación que tienen entre ellos, etcétera, etcétera. And we will also learn how to solve the problem of birth and death and cross the ocean of material existence. ¿No? Y también vamos a aprender cómo solucionar los problemas de repetidos nacimientos y muertes y cruzar el océano de la existencia material. Now somebody may say that there are so many books about spiritual life and yoga and all this, so what's so special about these books? Alguien puede decir, hay tantos libros acerca de lo espiritual, el yoga, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hay tan especial en estos libros? So, Prabhupada points out in the introduction to Bhagavad Gita, actually Prabhupada señala en la introducción a la Bhagavad Gita that there are hundreds of editions of Bhagavad Gita, and nobody has become a devotee by reading them. ¿No? Hay cientos de ediciones de la Bhagavad Gita y nadie ha llegado a ser devoto leyendo esas ediciones de la Bhagavad Gita. Now, since Prabhupada published his Bhagavad Gita as it is, thousands, hundreds of thousands of people have become devotees. ¿No? Desde que Srila Prabhupada publicó la Bhagavad Gita tal como es, miles y cientos de miles de personas se han vuelto devotos. So, why is that? ¿Por qué es así? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? So, actually, the difference is the consciousness of the author. ¿No? La diferencia es la conciencia del autor. His realization, his own realization of spiritual
nature and spiritual identity, su propia comprensión de la realidad espiritual, de su propia naturaleza, his purity of character, ¿no? La pureza de su carácter. And this is very, very important, muy, muy importante, because the author of a book, he is speaking to the reader, ¿no? El autor de un libro habla al lector. So, and it is said that the words that are coming from the mouth of a self-realized soul, the pure devotee, then they can have a life-changing effect on anybody who hears. Y las palabras de un devoto puro, de un alma autorrealizada, pueden tener un cambio tremendo en el corazón de cualquiera que recibe esa vibración sonora. So, what happens when we read a book? ¿Qué pasa cuando leemos un libro? Although nowadays hardly anybody reads books anymore, casi hoy día nadie lee, todo el mundo está virtualmente con otras cosas. But actually, there will always be books, and it's worth it to read books instead of just having a screen in front of you, ¿no? Siempre habrá libros, y es importante dedicarse a leer libros en vez de tener solamente una pantalla delante. So we are connecting with the author when we put ourselves into the position of a reader or a listener. Estamos conectándonos con un autor cuando estamos leyendo, cuando estamos en realidad prestando atención a lo que nos dice el autor. It's like entering into a dialogue. Es como uno empieza un diálogo con una persona, ¿no? But we don't talk. Pero nosotros no hablamos. This is important. You don't talk. You just hear, ¿no? Simplemente vamos escuchando. And then if we are receptive, then the information will leave an impression on our consciousness, on our heart. Si somos receptivos, entonces lo que vamos a oír, eso deja una huella, una impresión en el corazón, en la conciencia. And that can then transform the way we think, the way we feel, and the way we have desires. Eso va a cambiar, puede cambiar la manera como pensamos, como nos sentimos y qué tipo de deseos vamos a tener. So, Srila Prabhupada, he was very much aware of this. Prabhupada estaba muy consciente de ello. And therefore, he said in the first canto of Srimad Bhagavatam, y por lo tanto en el primer canto de Srimad Bhagavatam dice, bueno, él cita this verse, el verso, he quotes a verse, Tadvaga visargo janataga viplavo, that the transcendental words of Srimad Bhagavatam will cause a revolution, viplava, in the impious lives of the world's population. Dice ahí, o es la traducción del verso, que las palabras trascendentales de Srimad Bhagavatam van a causar una revolución, viplava, en las vidas impías de la población del mundo. And he said, my ambition is to spread these books far and wide, all over the world, ¿no? Mi ambición es distribuir esos libros por todas partes, por el mundo entero, so that everyone shall read at least one of our books, ¿no? Para que todas las personas puedan leer por lo menos uno de nuestros libros. That will change their lives, ¿no? His life. Eso va a cambiar su vida. So, let's see how this change takes place. Vamos a ver cómo este cambio se va a producir. So you also have some little boys like this. Tenemos aquí también unos jovencitos así. Ojalá. Let's hope. There's also some of our young devotees like this. So how does this change take place? ¿No? Vamos a ver cómo se produce este cambio. So the change takes place by sadhusanga.
the contact with the pure devotee. And Prabhupada says, therefore, one who reads a book is hearing, ¿no? Este cambio se produce gracias a Sadhusanga, el contacto con un devoto puro, y por lo tanto, Srila Prabhupada dice que cualquiera que lee un libro está escuchando, because my books are recorded and transcribed, so they are spoken kirtans or recorded chanting, ¿no? Mis libros están grabados y se transcriben, y por lo tanto son como kirtans hablados, como un canto que se ha grabado. So the beginning of spiritual life, as we know, is hearing and chanting. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Eso es el principio de la vida espiritual, escuchar y luego cantar. So reading Prabhupada's books means to hear from him. ¿No? Leer los libros de Srila Prabhupada significa escucharle a él. So devotees, especially those who distribute books, they can tell us a lot of stories of how people have received Srila Prabhupada's books and how the lives of such persons have changed. ¿No? So los devotos que distribuyen libros nos pueden contar muchas historias, cómo alguien ha recibido un libro y cómo su vida ha cambiado. So I can tell one story. Puedo contar una historia. That's my story. Mi historia. So, in the late 60s, I had read a number of books about spirituality, philosophy, and psychology. Siddhartha, for example, Hermann Hesse, very famous book in the hippie times. ¿No? En los años 60, hace ya muchos años, más de 50, yo había leído libros acerca de lo espiritual, las filosofías, diferentes filosofías, psicología, Siddhartha de Hermann Hesse, que era muy popular entre los hippies. Yes, about yoga, acerca de yoga. Actually, one was called Bhakti-yoga. It was written by Vivekananda, a disciple of Ramakrishna. Uno se llamó Bhakti-yoga, un discípulo de Ramakrishna, Vivekananda. But even that book, Bhakti-yoga, it's an impersonalist conclusion, believe it or not. No podemos creer o no, incluso ese libro de Bhakti-yoga tiene como una conclusión lo impersonal. So then, what was the result of reading all these books? ¿Cuál era el resultado de leer todos esos libros? En camino Mayavada. I was on the path to become a good impersonalist, very much convinced. Estaba en el proceso de volverme un buen impersonalista, muy convencido. So this all changed. Todo esto cambió radicalmente, radically, when I received the first book that was published in German language. Cuando recibí el primer libro que se publicó en alemán. In those days, 1971, there was no book yet in German. No había ningún libro en alemán. But the first book that came was this one. Ese era el primer libro, Sri Ishopanishad. And right in the beginning, muy al principio, in the invocation, in la invocación, it is said that the Supreme is perfect and complete. And whatever is produced of the complete whole is also complete in itself. Ahí se dice en la invocación, al principio de la Ishopanishad, que la personalidad de Dios es perfecta y completa, y todo lo que se produce del todo completo también está completo en sí mismo. Okay. But now comes Prabhupada's purport. Y ahora viene el significado de Srila Prabhupada. And it was completely so logical that if you're a little bit honest, you cannot escape the logic. Era tan lógico que si somos un poquito honestos, no podemos escapar la lógica. So I couldn't escape the logic, no pude escapar de la lógica. So what did he say? ¿Qué dijo? The complete whole is not formless. It's not impersonal. El todo completo
no carece de forma, no es impersonal. If he is formless, or if he is less than his creation, in any other way, he cannot be complete. ¿No? Si fuera sin forma, si no tuviera forma, o careciera de forma, o si de alguna manera fuera menor de su creación, no podría ser completo. Oh, that makes sense. Bueno, eso tiene sentido, ¿no es verdad? So, then my life changed. Entonces mi vida cambió. And in one lecture, Srila Prabhupada actually said, if we can understand even one line, one verse, our life becomes sublime. En una clase Srila Prabhupada dijo, si alguien puede entender solamente una línea en un libro, un verso, su vida se vuelve sublime. So I can give testimony that this is a fact. ¿No? Puedo dar testimonio que esto es un hecho. Realmente esa frase al principio ya quiere decir todo lo que vino después. ¿No? O sea, this one practically sentence in the beginning, what to speak of whatever came later, that convinced me. Me convenció. So, this is a very important, very, very important aspect of our philosophy. ¿No? Es un aspecto tan importante en nuestra filosofía. Because in general, consciousness is dominated by impersonal conception. ¿No? Por lo general, las conciencias están como dominadas por conceptos impersonales. We should ask this question, what is the nature of the Supreme? Is it personal or impersonal? ¿Cuál es la naturaleza del Supremo? ¿Es personal o impersonal? Y ahí la gente se divide. ¿No? And there's a division, the great division, the great divide. The personalists and the impersonalists. Los personalistas y los impersonalistas. So, we, the personalists, we accept Govinda Maripurusham Tamahang Bhajami. We worship the Supreme Person, the first original primordial person, Adipurusham, Govinda. ¿No? Los personalistas, nosotros adoramos a la persona suprema, la persona primogenia, la original, Krishna. Now, impersonalists, there are different varieties. De los impersonalistas hay diferentes variedades. On one hand, we have the Mayavadi, who thinks that the Supreme is just some homogeneous, impersonal substance, some light or whatever it may be. El impersonalista piensa que el Supremo es simplemente una sustancia homogénea, impersonal, una luz, una energía y nada más. Then we have the Shunyavadi, the Buddhists. Luego tenemos los Shunyavadis, los budistas, who don't even believe in this. They don't even think that the Supreme is a substance or some impersonal energy. ¿No? Ellos ni siquiera creen que el Supremo es algo, una sustancia o una energía impersonal. For them it's just void. Well, I put something because otherwise, no, algo tenía que poner, pero no hay nada. Imaginaros que no hay absolutamente nada, cero, completamente vacío. No, there's nothing there. It's just completely empty. Shunya, zero. And then, of course, we have, and there are also impersonalists, the materialists, ¿no? Y luego tenemos, y también son impersonalistas, los materialistas. So, materialists, they will say there's only matter. That's another substance, which actually is not personal, it's just some energy, it's material energy. ¿No? Ellos creen solamente que hay la materia nada más, que también es algo impersonal, no es una persona. So, Srila Prabhupada, he wrote to one of his disciples, very early, 1967, ¿no? Srila Prabhupada envió una carta a uno de sus discípulos en el 1967, o sea, muy al principio, and he said that to save a man from impersonal calamity is the greatest service to humanity. ¿No? Salvar a un ser humano de la calamidad que supone el concepto impersonal es el servicio más grande a la humanidad. So,
Actually, this is the main focus of our preaching mission. Es el foco principal de nuestra prédica. And therefore, it is so important that Prabhupada, he enshrined it personally in his pranam mantra. Algo tan importante que Prabhupada lo puso como para la posterior, para siempre, para todas las generaciones, en su segundo pranam mantra. Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Tarine. That the mission, his mission, and that's our mission, is to counteract the impersonal tendency of human beings in the world. Su misión, nuestra misión, es contrarrestar esa tendencia impersonal de la gente de hoy día en el mundo. So, now to know that Krishna is a person, just to have the idea, the concept, it's good, but it's not enough. Saber, tener el concepto teórico que Krishna es una persona. Es muy bueno, sin duda, pero no es suficiente. So we have to also, we have to know details, we have to understand and practically apply and try to get to the spiritual dimension. We have to be able to approach it and enter into it. ¿No? Tenemos que también poder aplicar el conocimiento en la práctica y poder acercarnos a la dimensión espiritual y finalmente entrar y participar en la dimensión espiritual. So how to realize, ¿no?, one's own self and the Supreme Self, cómo realmente comprender de verdad nuestro propio ser y el ser supremo. So how to elevate our consciousness from the material plane to the spiritual plane. Y cómo elevar nuestra conciencia del plano material al plano espiritual. So there's a process, ¿no? Hay un proceso. And yes, Sri Chaitanya Mahaprabhu specifically came to teach that process. Y Chaitanya Mahaprabhu vino para enseñarnos ese proceso. Vairagya Vidya Nija Bhakti-yoga Shikshartam Ekam. What is it? Shikshartam Ekam. Purusham Purana. He is the Supreme Lord, the oldest person. He is coming to teach us this vidya, real spiritual knowledge. Él vino para enseñarnos verdadero conocimiento espiritual. So, Bhakti-yoga doesn't only involve study, but also practical application. So, therefore, it's described as a science. ¿No? El Bhakti-yoga no solamente es el estudio teórico, sino también la aplicación práctica. Y se denomina una ciencia. But it's not a science of this world, no es una ciencia de este mundo. Spiritual science deals with a higher dimension. ¿No? La ciencia espiritual trata de una dimensión superior. The dimension of the soul and the supersoul, ¿no? Es la dimensión del alma y de la superalma. So in conventional science, in la ciencia convencional, there's methods to demonstrate some physical or chemical law, and under certain conditions, you do the experiment and you get a result. ¿No? En la ciencia convencional hay métodos para demostrar ciertas leyes de la física o de la química, y si uno cumple con ciertas condiciones y el experimento, etcétera, etcétera, habrá un resultado concreto. So, in the Bhakti science, we have this also. ¿No? En la ciencia del Bhakti también tenemos esto, que hay métodos, there are methods that if you apply certain spiritual principles and laws, then you get certain results. ¿No? Si aplicamos ciertas condiciones o reglas espirituales, ciertas leyes, entonces tendremos un resultado. So in laboratory, the basic conditions may be, for example, certain temperature, humidity, and like here they have sometimes a mask they put so they don't contaminate the objects. ¿No? En un laboratorio hay ciertas condiciones como temperatura, la humedad, a veces se pone una máscara para no contaminar lo que están tratando. And then if you do all this, then this will work. ¿No? Y si uno cumple con todos los requisitos, entonces funciona. So in the Bhakti science also there are certain
basic conditions, ¿no? En la ciencia del Bhakti también hay ciertas condiciones básicas. For us, it's the 4 regulative principles and chanting 16 rounds. Really the most basic of all principles, ¿no? El cantar 16 rondas y seguir los 4 principios son las condiciones absolutamente básicas en la ciencia del Bhakti. And then later there's detailed conditions. Más adelante hay condiciones más detalladas. Por ejemplo, evitar 10 ofensas o desarrollar humildad, tolerancia y tantas otras cualidades. So then you also have to avoid the 10 offenses and to develop humility, tolerance, and so many other qualities. So great acharyas like the 6 Goswamis, los grandes acharyas como los 6 Goswamis, they have been instructed by Chaitanya Mahaprabhu to describe the methods and conditions in fine detail and how to develop pure love of God. Los acharyas como los 6 Goswamis, Chaitanya Mahaprabhu los instruyó personalmente cómo explicar en todo detalle el proceso del Bhakti y cómo desarrollar amor puro por Dios. So, for example, Rupa Goswami, he was instructed in Prayag, and he explains everything in Bhakti-yoga Sindhu. Rupa Goswami, por ejemplo, fue instruido en Prayag, y luego él escribe y explica todo en el Bhakti-yoga Sindhu, which we have as nectar of devotion, lo tenemos como nectar de la devoción. And he describes the science of devotional service, describe la ciencia del servicio devocional, from the beginning stages of sadhana bhakti up to the highest stages of bhava and prema bhakti. De los principios básicos del sadhana bhakti hasta los niveles más elevados del bhava and prema bhakti. And then Uparishamrita, for example, Rupa Goswami, he will mention what is unfavorable, what is favorable for devotional service in the Nectar de la Devoción. Uparishamrita, él explica lo que es favorable, lo que no es favorable para el servicio devocional. Then Sanatan Goswami, he describes in Hari Bhakti Vilas the process of initiation, the 6 stages of surrender, the rules for deity worship, and how devotees should act in the world. Sanatan Goswami en Hari Bhakti Vilas describe el proceso de iniciación y las 6 etapas de la entrega, también las reglas para adorar a la deidad y cómo los devotos deben actuar en este mundo. So we are very fortunate. We got all this knowledge at our fingertips practically. ¿No? Somos muy afortunados que tenemos todo ese conocimiento al alcance de nuestras manos. Están ahí delante de nosotros. Because, yes, these were all written in Sanskrit and some in Bengali. ¿No? Everything, todo estaba escrito en sánscrito y en bengalí. But Srila Prabhupada, he translated it, so now we have it. There's no need to learn Sanskrit or Bengali. Srila Prabhupada lo tradujo. No hace falta aprender sánscrito en bengali. ¿Quién va a aprender sánscrito en bengali? Not so easy, no es tan fácil. So he took great pains. We know this. Yes, by experience, lo sabemos por experiencia. De mucho esfuerzo to give us these books, para darnos esos libros. He mainly worked at night. Prácticamente la mayor parte del trabajo de traducción lo hizo por la noche. Everybody else was sleeping. Todos los demás estaban durmiendo. And Prabhupada was there with his dictaphone and all the commentaries of the acharyas. Y ahí estaba Prabhupada con su dictaphone y los comentarios de los acharyas. And he was choosing very carefully the words so we could understand this transcendental science. Y él seleccionó muy cuidadosamente todas las palabras para nosotros podamos entender esa ciencia espiritual. So, now we're coming back to Prabhupada's books. So they are translated into English, and from there in all major languages, including Spanish. We have them. O sea, venimos otra vez a los libros de Srila Prabhupada, que están traducidos al inglés y de allí a la mayoría de los idiomas principales del mundo, entre ellos el español. So there's no excuse
for not having real knowledge. No hay ninguna excusa por no tener conocimiento verdadero, conocimiento espiritual. And there's no doubt, if we read carefully and we study, even one line, it can change our life. Y no hay ninguna duda, si estudiamos, leemos con esmero, con cuidado, con atención, incluso una sola línea puede cambiar nuestra vida. So we should take advantage of this. So I ask wherever I go, who has read all the books? Yo hago la pregunta donde vaya, ¿quién ha leído todos los libros? I'm asking again here, there are so many devotees, who has read all the books who are translated into Spanish? ¿Quién ha leído todos los libros que han sido traducidos al español? Please raise your hand. Por favor, levanten la mano. But be honest. Sé honesto. Yes, that's what I expected. Eso es lo que pensaba que va a pasar. Not one single hand. So now I'm going to cry. Me pongo a llorar. This is not good. So don't be surprised. No hay que estar como asombrado o sorprendido if you have problems in spiritual life. Si hay problemas en la vida espiritual. Or if you have problems dealing with one another. O tenéis problemas en el trato personal entre vosotros. It's all due to ignorance. Todo se debe a la ignorancia. So, we should read. Whatever is said there, even one line, is very, very important for our own benefit. Todo lo que se dice, incluso una sola línea, no se puede calcular el valor que tiene para nuestro beneficio. So the problem is we don't believe that. Y el problema es que no lo creemos. So then we say, what can be done? ¿Qué se puede hacer? Then you just have to continue to suffer. Hay que continuar a sufrir. So, who has read Ishopanishad? ¿Quién ha leído Ishopanishad? Okay, at least almost half. Well, less than half. Menos de la mitad. So, are you willing to read Ishopanishad? During 2019, when I come back next year, I ask all hands go up. ¿Estáis dispuestos a leer Ishopanishad durante el año que viene? Y cuando pregunto dentro de un año, todas las manos se levantan enseguida. Bhagavad Gita. Who has read Bhagavad Gita? Okay. More than once. Okay. More than twice. Oh. At least a few, ¿no? Al menos por algunos. Han leído más de una vez Bhagavad Gita. What about Srimad Bhagavatam? Well, I'm not saying the whole. Yes, actually, you should have read everything by now. No, todo el mundo debería haber leído todo el Bhagavatam porque está tanto tiempo que está disponible. Hay mucho tiempo que está. Then it's published. What about first and second and third canto? Canto 1 a 3. Srimad Bhagavatam. All right. 4, 5, 6, 7. Sí, las mismas manos se quedan. 8, 9, hasta el final. 1, 2, 3. Come on. No es posible. No voy a ni preguntar quién ha leído Chaitanya Charitamrita. Is it useful to ask who has read Chaitanya Charitamrita? ¿Quién ha leído de Chaitanya Charitamrita? Muy estudioso, ¿eh? 1, 2. La mitad. So, until next year, ¿no? Final del año que viene. Todo, mínimo. And he is so ecstatic, es tan extático. How is it possible you haven't read Chaitanya Charitamrita? ¿Cómo es posible que no sé? Yo no lo entiendo. No, de verdad, ahora estoy casi... Hace poco llegó en español todo. No hace poco. Yo estaba en la producción. Se puede conseguir si uno tiene deseo. You can get it if you're desiring.
We finished publishing it in 1994. And yes, it was printed not so long ago, but a few years. I mean, it's been there for years. No, hace años que están. I mean, when we got Chaitanya Charitamrita, this is 1976. No, en el año 76 recibimos el Chaitanya Charitamrita. And it's a whole story, you may have heard it. Quizás todo el mundo sabe la historia. Prabhupada llega a he comes to Los Angeles in July. And they've published Chaitanya Charitamrita Adi Lila until that point. That's all they had. Y habían publicado el Adi Lila, nada más. But he had translated the whole thing. Había terminado la traducción en realidad en noviembre del año anterior, en 75. So 6 months later, 6 meses después, llega a Los Ángeles, and they're very slow in their publishing. Son muy lentos en la publicación. So then he calls Rameshwar, and he puts the ultimatum. I want everything that is translated, Chaitanya Charitamrita, published in 2 months. ¿No? Él puso el ultimátum que todo lo que está traducido, que es todo el Chaitanya Charitamrita, el resto, todo el Madhya Lila, todo el Antya Lila, que se publique en 2 meses. So they were shocked. ¿No? Estaban en un estado de shock. Because at that time the pace was maybe 1 book a month. ¿No? Lo que estaban haciendo es como quizás un libro por mes. So in the beginning the idea, this is not possible. ¿No? Al principio la reacción era que eso no es posible, no es imposible. But we know Prabhupada said impossible is the word in the Fool's Dictionary. Y sabemos que Prabhupada dijo la palabra imposible es la palabra en el diccionario de un tonto. So Rameshwar, he is very determined. He started to think how maybe we can do it. Y como Rameshwar era muy determinado, estaba empezando a pensar cómo quizás se podría lograr. So he made a plan. He called all the temples in the United States. Llamó a todos los templos en Estados Unidos. Who can hold a pen and write? ¿Quién puede sostener un lápiz y escribir? Who can hold a brush and maybe paint? ¿Quién puede sostener un pincel y pintar? Who can transcribe on the machine? ¿No? ¿Quién puede escribir a máquina? So he got people from all over the place at the BBT in LA. ¿No? Llegó a tener gente de todas partes que se asumieron al BBT en LA, en Los Ángeles. And therefore, if you look at the pictures of the first edition of Chaitanya Charitamrita, there's some paintings looks like a child has painted. ¿No? Si uno mira todos los cuadros que están en la primera edición de Chaitanya Charitamrita, algunos son un poco raros, como casi de un niño, no muy experto, not expert. But anyway, the picture is there. So then they did it, and they did 3 shifts. Hicieron 3 turnos de 8 horas, 8-hour shifts, 3 times is 24 hours. So for 2 months, 24 hours production. ¿No? Durante 2 meses, una producción de 24 horas en 3 turnos. And then at the end of the second month, all the books were done. ¿No? Y al final de los 2 meses, todos los libros estaban hechos. And then they were coming from the printer. Practically every 2 weeks, some new book was coming out. ¿No? Cada 2 semanas, un nuevo libro llegó. So what did we do? We were fighting to get hold of the book and read it. ¿No? Cada uno de nosotros estaba peleándose cómo conseguir el último libro que había salido para leerlo. So basically in 2-3 months we had read the whole Chaitanya Charitamrita, of course. ¿No? Dentro de 2-3 meses habíamos leído todo el Chaitanya Charitamrita, por supuesto, sin ninguna duda. ¿No? Without any, nobody would even think of not reading. Nadie le hubiera ocurrido no leer. So it's very unfortunate if you have it there and you don't read it. ¿No? Muy desafortunado si están allí y no se leen. So what are you reading? ¿Qué lees? No, we don't read. We just watch YouTube. No leemos, solamente estamos mirando lo que hay en YouTube. We just look at Facebook. What's the latest face in the book? No, simplemente estamos mirando en Facebook cuál es la última cara en el libro.
And then we put our own face, ¿no? My latest profile, ¿no? Me pongo mi último perfil. It's useless. Don't waste your time. Read Prabhupada's books. Don't go on Facebook and Twitter and Instagram and YouTube and internet in general and waste your time. And don't just sit in the courtyard like they do and just talk. ¿No? Y no hay que estar ahí simplemente sentado en el patio y hablar. Hay que poner el poco tiempo que nos quedamos en esta vida a entender esa ciencia trascendental y solucionar los problemas y no volver como un perro, o un gato, o un loro, o un chileno. ¿Qué ganancia es esta? Well, of course, we may think, oh, you don't know. Tú no sabes qué significa ser un chileno. No hay nada mejor. So then you're lost. Entonces, estás perdidos. Okay, Prabhupada's books change lives, ¿no? Los libros de Prabhupada cambian vidas, and if you want to change your life to the better, of course, then read, ¿no? Si uno quiere cambiar su propia vida para algo mejor, pues lee it. That's the only thing I can say, and I speak from my own experience. Y yo hablo de mi propia experiencia. I can say that I have read all the books a long time ago, and not only once. ¿No? Yo puedo decir que sí, he leído todos los libros y no solamente una vez. Y sigo leyendo, and I continue to read. So just do it. It's not impossible. No es algo imposible, se puede hacer. ¿Alguna duda? Any doubt? No. So if I come back, I don't know, next year, and if I ask, who has read all the books, will all the hands go up? Si yo vuelvo, no lo sé, el año que viene y pregunto, ¿quién ha leído todos los libros? ¿Todas las manos van para arriba o qué? No se puede, nadie quiere comprometerse. So who will commit themselves? ¿Quién se va a comprometer a leer todos los libros dentro de un año? ¿Hay alguien que se atreve? Hare Krishna, Jai, thank you. At least one, and two. Okay, it's not so bad, but it's ridiculous, considering how many are sitting here. So anyway, you have to still learn a lot. And if not, Maya will kick you, and you will learn the hard way. Y si no lo hacemos por las buenas, Maya nos va a dar patadas, ya se aprenden por las malas. Argumentum ad baculum. It's not by talking, it's by the stick. El argumento no va a ser por la palabra, es una opción, sino por el palo. Bueno, cada uno lo que quiera. Ya. En una biografía de Bhakti-yoga Thakur, figura que Bhakti-yoga Thakur estuvo por 13 años buscando el Chaitanya Charitamrita y lo encontró en un lugar muy escondido en la India. Un pandit lo tenía y él lo transcribió completo a mano y se lo devolvió para poder tenerlo y poder leerlo. Entonces ese es el esfuerzo que él hizo. So we should follow this example. Bhakti-yoga Thakur tried to find, that's a fact, Chaitanya, he couldn't find, even in Bengali, which is actually written in Bengali. In Bengal, he couldn't find an edition of Chaitanya Charitamrita. No. So then he found this in some remote place, and finally one copy was there, and he copied it by hand. Actually, in the past, there was no printing. No, en el pasado no hubo imprenta. So whoever wanted to read a book, they copied it by hand. No, cualquiera que quería leer un libro, lo copió a mano. So then you really would read it. Entonces uno realmente lo lee. So, I mean, we don't know, if we don't do this, what we are missing and what we are losing. No sabemos, si no lo hacemos, lo que nos falta y lo que estamos perdiendo. Because you don't even know how long you will live, whether you will have a chance for another year to read. You read now, don't wait. No, until maybe when I'm 70 or 80 years old, then I have some time, I would sit down and read Prabhupada's books. It's ridiculous. No es que no tengo tiempo y quizás cuando tengo 70, 80, y a lo mejor me voy a sentar y leer. ¿Quién sabe si vas a llegar a 70, 80? You may die tomorrow, and then what? You haven't read Chaitanya Charitamrita, your life is useless. No, si mañana mueres y no has leído Chaitanya Charitamrita, tu vida es inútil.
Así de claro. I mean, Srila Bhaktisiddhanta, he said that people would learn Bengali to read Chaitanya Charitamrita. Just imagine, because there was no English edition. Srila Bhaktisiddhanta en su día dijo, como es tan maravilloso que la gente va a aprender bengalí para poder leerlo. Imagínate qué visión más positiva él tenía. Él no sabía nada de todos nosotros. He didn't know about our condition. Sí. ¿Con cuántas horas de lectura diaria uno puede leer todos los libros en un año? You can calculate, no? So how many hours to read all the books in 1 year? There's about 6,000 pages in Chaitanya Charitamrita, en la edición española. Hay unos 6,000 páginas del Chaitanya Charitamrita. So you calculate. 365, 6,000 divided by 365, how much is that? ¿Cuánto es? 6,000 dividido, serán unos 20 o 20 páginas, ¿no? Menos incluso. 6,000 dividido por 365, serán 20 o algo así. O menos de 20, 18. 6,000 dividido en 16. 16,4 al día para leer el Chaitanya Charitamrita. 16 páginas. Y muchas páginas son simplemente versos, son pasatiempos, puedes leer 100 en un día sin problema. I did it. Yo lo hice. ¿No? You can read 100 pages a day if it's only pastimes with no purport, which is a lot. There's quite a lot of parts like that. ¿No? Hay muchas partes donde no hay significado, que son pasatiempos, solamente versos, un verso tras otro. Puedes leer sin problema 100 páginas. So it could, you don't have yet. But anyways, let's say 10, 15 a day, 10 o 15 al día. Then you take Bhagavatam, another 10, 15 a day is 30. So it's possible, es posible. You know. Si le quería preguntar más vez, ¿cómo aprender una calidad de lectura? Porque quizás uno puede a veces leer muchas páginas y después como que no se acuerda qué leyó, 3 versos anteriores que leyó, o cómo tener una calidad de lectura. So what about the quality of reading, that one may read so many pages and then you don't remember, etc., etc. Well, you're jumping or ya estás saltando al primero lee, luego está el problema de la calidad. Donde ese problema no se plantea, como nadie lee, no tiene ese problema. So, ¿para quién lea? Yo estoy tratando de leerlo. Okay, for those few souls who read, we can give the answer. No vamos a dar la respuesta a los pocos que leen. You shouldn't be sleepy. Uno no tiene que ser como dormilón. So you should be fresh. And that's my recommendation. I did it. Una recomendación es, y lo hice yo, puedes leer cuando tomas pasada. Then you're awake. ¿No? Uno puede leer mientras estás tomando pasada, estás despierto. You only eat with your right hand, so you can turn pages with your left hand, or you can have it on the screen. It's not sinful. ¿No? Se puede tener la pantalla, no es algo pecaminoso. And that's a time you have every day, no? More than once. Más de una vez al día comemos. Es un buen momento para leer y no hablar o watch TV. ¿No? Mejor que hablar o ver la tele, pues leer. Then, if you do this, if you eat 3 times a day or at least 2 times a day, you eat, don't rush, take half an hour or 1 hour to eat. You can read a lot of pages. Uno puede leer muchas páginas. If you feel that, I read and I don't remember, then you go back and read again. ¿No? Si realmente pasó que estabas leyendo y pues no te acuerdas de nada lo que has leído, vuelves a leer. Y con esa vez con más atención. Attention is a problem nowadays. No? La atención es un problema global. Because we are so much accustomed just to see things on the screen. Porque estamos acostumbrados, not things, images. No estamos acostumbrados a ver imágenes en la pantalla. And as they say, 1 image is worth 1,000 words. ¿No? Una imagen vale 1,000 palabras. So, generally, to read is a challenge for our brain because of bad habit. No?
leer es un reto, un desafío para nuestro cerebro por el mal hábito de simplemente consumir imágenes. So you have to retrain also a little bit your brain to see words and understand what it says, ver palabras y entender lo que dicen. So then you can also read out loud. Uno también puede leer en voz alta. Eso es otra posibilidad para no. Or one can read with some other person. Uno puede leer con otra persona. And if you're really into it, then you can, after you read a passage, you can speak about it. Si uno realmente está en eso, después de leer un párrafo, uno puede hablar sobre lo que se ha leído. You can comment on it, or even ask questions like that. Uno puede hacer preguntas, comentar, etcétera, etcétera. Creo que hay muchos métodos, but of course, just to read without attention, that's as good as chanting without attention. It's not so good. Es como cantar sin atención, leer sin atención, obviamente no es bueno. Algo se queda, hay un beneficio. It's better than not reading. No es mejor que no leer. But to read and to understand what you're reading is definitely best. ¿No? Leer y comprender lo que uno está leyendo definitivamente es mejor. So you find a way, uno tiene que encontrar la manera. Algo más? Anything else? You're in shock, I can see that. Hay una clase que Prabhupada dio en Los Ángeles, me parece, donde Prabhupada menciona de que la conciencia de Krishna es para cambiar de cuervo, la mentalidad de cuervo, a la mentalidad de cisne, ¿no? Entonces usted, en base a esto, los libros de Srila Prabhupada cambian la vida. Este cambio, ¿usted podría explicar un poco acerca de este cambio de mentalidad de cuervo a mentalidad de cisne? Okay, so in one class, Srila Prabhupada mentions that yes, the mentality will change from crow to swan. This is based on verses in Srimad Bhagavatam. Eso se basa en el mismo verso de Srimad Bhagavatam, where it says that literature, mundane literature, is the place of pilgrimage for crows. ¿No? La literatura mundana es un lugar de peregrinaje para los cuervos. Because it's like garbage. Es como la basura. Whatever is described in mundane literature has no value. No tiene, lo que se describe en la literatura mundana no tiene valor. Yeah, I know it's heavy statements, but also son afirmaciones un poco pesadas. So the swan, they have this quality of being able to extract the essence from a mixture of water and milk. El cisne tiene esa capacidad de extraer la esencia de una mezcla de agua y leche. So the swan-like persons, they will only hear transcendental literature. Los que tienen la mentalidad del cisne solamente van a querer leer, escuchar literatura con temas trascendentales. They're not interested. The swans don't go where the crows go. ¿No? Los cisnes no van donde van los cuervos. And it's a very practical example. Es un ejemplo muy práctico. Here you don't see it so much because we don't have crows in the city. ¿No? Aquí no lo vemos tanto, no hay tantos cuervos en la ciudad. In la India, especially Calcutta, you can observe it. ¿No? En Calcutta se puede observar the garbage is like this, a whole big pile of garbage open in the street, at least as far as I remember. ¿No? Hay esos montones de basura abierta en la calle, lo que yo recuerdo, and a lot of crows come and sit on top and then look for something to eat. ¿No? Y un montón de cuervos vienen, se ponen encima y están buscando algo para comer. Now, if you spit, and it's a nice, dense, mucus-like spit, ¿no? Si uno escupa, y es una escupida realmente densa y bien, claro, y verde y todo eso, ¿no? Todo el mundo dice, ¿qué dice? El cuervo va a decir, ¡ja! Un manjar, un festín del día. No, yes, the crow will think this is nectar. And they will just fight to get the spit.
y se van a pelear para obtener el escupido. Now, swans don't do that. ¿No? Los cisnes no hacen eso. They don't go to the garbage pile. They will swim in clear waters. ¿No? Ellos no van a donde la basura. No has visto nunca un cisne en una basura. Ellos nadan donde hay aguas cristalinas, entre flores de lotos y hay, ¿no? amongst lotus flowers if there are. Anyway, so they have different natures, tienen diferentes naturalezas, las gunas. The swan is sattva guna, the crow is tama rajas. So, according to the gunas, people like garbage-like literature, or they like sattvic, pure literature. So, eso es la diferencia. So, nowadays, that's the point. It's not only literature, it's basically media. Hoy día no solamente es literatura, poca literatura en realidad, son los medios sociales y los medios en general de comunicación, la televisión, video, etcétera, etcétera. So there also, it's practically 99% is garbage, 99% es basura. So if we go there and we spend our time there instead of reading proper books, then we're like crows instead of swans. Si vamos a eso y consumir eso en vez de leer los libros de Prabhupada, somos como cuervos en vez de cisnes. So, who wants to be a crow? ¿Quién quiere ser un cuervo? Perhaps that's our choice. You can be a crow. What can be done? Cada uno puede ser un cuervo. ¿Qué se va a hacer? I like to be a crow. Me gusta ser un cuervo. Therefore, people dress in black. La gente le gusta vestir negro. It's tamasic, completely tamasic. Saints dress in white or yellow or some light color. They don't dress in black. It's ignorance. Sí, el negro es ignorancia, obviamente. En fin. Okay, I don't want to speak more. If I continue to speak, then I will offend a lot of people. Si continúo a hablar, voy a ofender a muchos, entonces me voy a callar. But just shut up now. And then you don't invite me anymore. Me invitar de nuevo. Ya, eso ya vale para unos cuantos años, ¿no? Todo lo que he dicho. All right, anything else? ¿Algo más? Sí. Las otras escrituras que son, por ejemplo, la Torá, la Biblia, son igualmente como en los Vedas, escrituras que son fidedignas, o Claro. en el sentido de que hablan de un tema espiritual, sí, mientras en los otros libros, como explicaba usted, Sí. son... Yeah. So all holy scriptures, yes, las escrituras sagradas, no importa que sea, son literatura que habla de Dios. Eso es para los cisnes, it's for swans. Now, there may be more or less information, but basically the essence is the same. Básicamente la esencia es la misma. There's no difference in the teaching, finally. En última instancia no hay diferencia en lo que se enseña. So, yeah. So, okay, that's it. Okay. Hare Krishna. Perdone que llegue un poco tarde, pero el trabajo... Más vale tarde que nunca. Tenía una pregunta, cuando usted habla de los cuerpos y los cisnes, ¿cómo uno hace cuando uno tiene que vivir en un trabajo? Con cuervos. Con puros cuerpos. ¿Con? Con puros cuerpos. Con solo cuerpos. Solo cuervos. So O sea, that's, que no ofrecen su comida, que si uno habla de crimen lo ridiculiza. yeah, it's a tough position. Es una posición complicada. Yes, if you have to live in the company, in your workplace or wherever, with crows, it's not a nice situation. No es una situación agradable. So either you are sufficiently strong and transcendental so you're not affected. ¿No? O por un lado, uno puede ser suficientemente fuerte y trascendental y no te afecta. If you feel that it's really affecting you, you better think about changing your work. ¿No? Y si uno ve que esto me afecta mucho,
quizás hay que pensar en cambiar el trabajo. What's the, what can you gain? Your life is very valuable, your time. Don't spend most of your life in a situation that is not favorable for Krishna consciousness. La vida y el tiempo son muy valiosos. Uno no debería pasar la mayor parte del tiempo de su vida en una situación que no es favorable para la conciencia de Krishna. In some times, due to some circumstance, one may feel I'm obliged, I don't have any choice. A veces, según las circunstancias, la situación, uno puede llegar a pensar que no tengo elección, estoy obligado. Generally, that's not really the case. Por lo general, no es realmente el caso. You always have a choice. It's up to you to make the choice. Siempre tenemos la elección y depende de nosotros de tomar la decisión y hacer la elección correcta. Ultimately it really depends what do you want in life. En última instancia, eso llega al punto donde uno pregunta, ¿qué quieres en la vida? Is it really necessary? You have to do this work, or is there any other option? ¿Es realmente necesario hacer ese tipo de trabajo donde estoy rodeado de cuervos y me afecta? ¿O hay una otra opción? Or at least I can make some plan. Maybe it's not immediate, but maybe within some time I can try to get into another situation, ¿no? Uno a lo mejor puede hacer un plan, si no es inmediato. Uno no puede hacerlo inmediato, pero ¿cómo puedo llegar a cambiar esto para que sea más favorable? I think that's common sense, actually. Debería ser sentido común. If I feel I'm in a situation which is so bad that I'm suffering daily, how can I get out of this? Si me encuentro en una situación donde estoy sufriendo a diario, estoy meditando, ¿cómo puedo salir de esto? Don't just say, okay, what can be done? Then we're like an animal. ¿Qué dice? Somos como un animal si no hacemos nada. It's like Prabhupada gives this example. What can I say? I just repeat what he said. Yo solamente repito lo que Prabhupada dice. He says, there's a difference between the human being and an animal. Hay una diferencia entre el ser humano y el animal. The animal, they will take them to the slaughterhouse. Al animal lo llevan al matadero. And they're all standing there. And one goes in, and the blood comes out, and there's screams and everything. And the others just standing there and eat grass, and they don't do anything, they don't react. Un animal entra, y se ve la sangre va saliendo, y gritos, y todo eso. Y los animales, ¿qué hacen? Se quedan allí, comen la hierba que hay, y no hacen nada, no reaccionan. And then the next one goes in, y el siguiente va a entrar. So they all one another go in. They don't realize, they just don't react, no reaccionan, uno tras otro entra. So now you have a bunch of human beings, you put them into the same situation. Ahora coges un grupo de humanos y lo pones en la misma situación. One enters, blood comes out, screams. Uno entra y la sangre sale y hay gritos. So what do human beings, how do they react? ¿Cómo reaccionan los seres humanos? They will immediately think, how do we get out of this? ¿Qué podemos hacer para salir de esa situación? Porque pronto me toca a mí y mi sangre va a salir y yo... They think like this, ¿no? Un ser humano va a pensar que pronto me toca a mí, voy a entrar y mi sangre va a salir de ahí. So van a hacer planes como escapar. No? They will make plans how to escape. So if we are in a situation that is so bad, if it's so bad, o si es tan mala la situación, that is really affecting us and we are suffering, then we should make a plan to get out of it. ¿No? Si hay una situación así, hacemos planes para salir. We don't just surrender to the material world. Nos entregamos al mundo material. Anyway. But if you are very strong,
Eso es otra posibilidad, ¿no? It's another possibility, muy fuerte, and transcendental y trascendental. Then you can stay with the crows and try to elevate them to become swans. Uno puede quedarse con los cuervos y intentar elevarlos para que se vuelvan cisnes. Just like Prabhupada, he came to New York. He was one swan amongst a few million crows. Prabhupada vino a Nueva York, un cisne entre millones de cuervos. He wasn't affected by the crows. No se vio afectado por los cuervos. And he elevated some fortunate crows to become swans. Y él elevó algunos cuervos afortunados para que se vuelvan cisnes. So if you can do that, then that's even better. Si uno puede hacer eso, mejor aún. All right, I think we'll stop here. Gracias por la paciencia y tolerancia. Thank you for your patience and tolerance. Srila Prabhupada ki jai. Los libros de Srila Prabhupada ki jai. Sí, sí,